Das Wetter in Vorarlberg. Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Ja, Mittwoch am 17. August 2022, auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Während die Rechnung für den Einkauf momentan von Woche zu steigen scheint und ohnehin schon bei vielen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern Besorgnis auslöst, der Blick auf den Herbst, was das Thema Heizen und Strom anbelangt, für weitere Sorgenfalten sorgt, gibt es ein Thema, das so langsam, schleichend, aber doch immer mehr auch wieder aufkommt. Das ist das Thema der versteckten Preiserhöhungen bei vielen Produkten. Gleiche Packungsgröße, weniger Inhalt, gleicher Preis oder kleinere Packungsgröße, gleicher Preis oder sogar höherer Preis, aber eben überproportional höher wie unter Umständen eine erhöhte Packung oder ein erhöhter Packungsinhalt. Was es damit auf sich hat, wie groß dieses Problem tatsächlich ist, ob das auch schon in Vorarlberg angekommen ist, darüber freue ich mich jetzt sehr, mich unterhalten zu können mit Franz Valandro vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Vorarlberg. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Guten Abend, danke für die Einladung. Ja, fangen wir mal damit an, wie sieht es denn bei Ihnen aktuell überhaupt mit der Arbeitsbelastung aus? Ich nehme an, Anfragen wird es genügend geben, die Menschen sind verunsichert. Ich habe es gesagt, die Inflation, die Preissteigerungen in allen Bereichen eigentlich sind ein Riesenthema und die Sorge natürlich, wie es weitergeht, auch. Ist das so bei euch oder bei Ihnen schon angekommen? Ist das merkbar? Hat da auch der Bedarf, die Anfragen zugenommen? Also wir stellen fest, dass sehr viele Menschen sich an uns wenden im Zusammenhang mit diesen allgemeinen Teuerungsfragen. Da muss man unterscheiden zwischen verschiedenen Themen. Ein großes Thema ist der Bereich Miete und Wohnen, insbesondere der Bereich der Betriebskostenabrechnung, wo es sehr viele Anfragen gibt. Aber in den letzten Wochen und Monaten verstärkt auch in anderen Bereichen. Zum Beispiel im Bereich des Lebensmitteleinkaufs oder auch im Bereich der Benzinpreise oder Tankstellenpreise. Also hier gibt es sehr, sehr viele Anfragen. Es herrscht auch eine gewisse Verunsicherung. Was bringt der Herbst? Was bringt der Winter? Kommt es zu weiteren Preissteigerungen? Und wir stellen natürlich auch fest, dass diese Preiserhöhungen, die teilweise gerechtfertigt sind und teilweise eben auch von Trittbrettfahrern genutzt werden, um hier also Preiserhöhungen sozusagen durch die Hintertür durchzuführen, dass das die Menschen verunsichert. Vor allem jene, die ein niedriges Einkommen haben. Und das ist ein Thema, das die Menschen sehr, sehr beschäftigt, weil es an ihren Lebensgrundlagen rührt und weil es die Menschen in ihrem Alltag täglich betrifft. Jetzt habe ich es angekündigt, wir wollen uns heute darüber unterhalten, über sogenannte Mogelpackungen. Das ist ein hartes Wort, aber habe es auch die Kollegen in der Verbraucherzentrale in Hamburg zum Beispiel führen da eine Liste seit vielen Jahren, wo verschiedenste Produkte aufgeführt werden. Heißt nichts anderes, wie dass Handelsunternehmen nicht den Preis des Produkts in erster Linie erhöhen, sondern dass ich als Konsument ein gewohntes Produkt einkaufe und dann vielleicht zu Hause merke, wenn ich es dann überhaupt merke, hoppla, da sind jetzt statt beispielsweise Geschirrspültabs 150, nur noch 135 drin, also klein draufgeschrieben steht die Änderung drauf, die Packungsgröße ist aber identisch, Preis auch, das heißt, eine gewisse Gewohnheit ist natürlich eingekehrt. Ist das ein Thema, das auch bei Ihnen schon aufgeploppt ist, beziehungsweise ist das auch ein neues Thema? Also das Thema der Mogelpackungen, ja, das gibt es schon seit Jahren. Da gab es ja auch immer wieder auch vom VKI, also vom Verein für Konsumenteninformation, auch Studien und Untersuchungen. Also das Thema gibt es schon länger. Jetzt ist das Bewusstsein vielleicht wieder mehr gestiegen dafür. Man spricht ja in dem Zusammenhang von der sogenannten Shrinkflation. Also das ist der englische Fachausdruck, der sich zusammensetzt aus dem englischen Wort to shrink für reduzieren und Inflation. Das ist das, was Sie jetzt angesprochen haben, dass eben bei gleichen Packungsgrößen weniger Inhalt drin ist. Oder ein anderes Phänomen, das jetzt auch auftaucht, das ist, dass die Befüllung der Packungen, ja, wenn zum Beispiel bei einem Müsli oder bei einem Mixprodukt, ja, dass zum Beispiel der Anteil jener Produkte, die drin sind, die mehr kosten, reduziert wird. Das merkt
der Konsument, die Konsumentin nur dann, wenn sie sich die Zutatenliste genau anschaut. Und das Thema beschäftigt die Menschen schon. Wir haben auch immer wieder Fragen dazu, ob es da gesetzliche Regelungen gibt. Ja? Was kann man da gesetzlich dagegen machen? Gibt es da Möglichkeiten? Und das ist ein Punkt, den wir auch ganz genau verfolgen und was auch von Seiten der Arbeiterkammer ein sehr gutes Monitoring gibt, dass wir das regelmäßig uns auch anschauen. Und es gibt auch jetzt aktuell von der Präsidentin Anderl den Vorschlag oder die Anregung, die Preiskommission einzuberufen, weil es einfach viele Dinge sozusagen im täglichen Leben betrifft, wo es vielleicht einfach auch mal ein Maßnahmenpaket braucht, um hier die Konsumentinnen und Konsumenten, vor allem jene, die nicht ausreichend oder nur gerade genug Geld zum Leben haben, auch entsprechend geschützt werden. Auf die rechtlichen bzw. auf die organisatorischen Möglichkeiten, die man vielleicht auch hat, die hier kontrollieren einzuwirken, wollen wir noch ein bisschen später eingehen. Bleiben wir noch kurz bei den verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt. Ich habe schon ein paar angewähnt und Sie haben auch schon erwähnt. Es gibt zum einen die Möglichkeit, dass es Produkte gibt, die haben idente Packungsgröße, das Produkt sieht von außen komplett ident aus und wenn ich es dann zu Hause oder wenn ich es mir genauer anschaue, sehe ich dann, hoppla, da hat sich der Inhalt verändert. Es gibt andere Firmen, die machen es ein bisschen geschickter, würde ich sagen, oder auch ein bisschen transparenter zumindest. Die verkleinern die Packungsgrößen auch, also bei gleichem Preis. Das heißt, auch der Inhalt ist geringer, aber man sieht zumindest, wenn man genau hinschaut, dass eben auch die Packungsgröße sich ein bisschen verändert hat. Und es gibt noch eine dritte Variante, die nicht ganz so häufig vorkommt, aber dass Packungsgrößen einfach generell verändert werden. Das heißt, dass unter Umständen sogar mehr drin ist wie vorher. Der Preis aber auch um ein dementsprechendes steigt. Und wenn man sich das dann ausrechnet, was die Differenz ist, dass es dann prozentuell wieder höher ist. Welche der drei Varianten würden Sie jetzt sagen, sind noch die am ehesten erträgliche und welches ist die Variante, wo man sagt, da haben wir wirklich ein Problem damit, auch vielleicht als Konsumentenschutz oder auch als Konsument selber? Also ich denke, Preiserhöhungen Konsumentinnen und Konsumenten weiterzugeben, da geht es auch um das Thema Vertrauen. Ja? Weil der Konsument, die Konsumentin hat ja ein Vertrauen zu einem Unternehmer, von dem er sein Produkt kauft, zumindest in grundlegender Form. Also wenn ich die Packungsgrößen verkleinere und das entsprechend auch kennzeichne, ja, dann ist es vermutlich weniger problematisch, als ich verkaufe ein Produkt mit derselben Packungsgröße mit weniger Inhalt. Weil da werde ich schon in gewisser Art und Weise getäuscht und in gewisser Art und Weise wird der Konsument, der üblicherweise ähnliche Produkte kauft, ja, dann, wie Sie gesagt haben, beim Auspacken zu Hause feststellen, naja, da sind halt 30 Tabs oder 15 Tabs jetzt weniger drin in der Packung. Das fällt dann halt auf. Ja, im Geschäft, bei gleicher Verpackungsgröße und gleicher Aufmachung fällt mir das in der Regel nicht auf. Weil die meisten Menschen haben nicht Zeit, im Supermarkt oder wo immer sie einkaufen, jedes Produkt da genau anzuschauen. Das heißt, da gibt es auch einen gewissen Vertrauensbasis, die natürlich durch solche Dinge dann schon erschüttert wird. Also ich sage jetzt einmal, diese Reduzierung der Packungsgröße, wenn das klar und transparent kenntlich gemacht ist, dann sieht das ein bisschen anders aus, als wenn ich quasi etwas dem Konsumenten vorgaukle und ihn in die Irre führe, indem ich eben solche Veränderungen vornehme oder indem ich die Zutaten modifiziere oder solche Dinge. Ja. Jetzt, wenn man bei den Herstellern nachfragt, was die Verbraucherzentrale und die Arbeiterkammer auch regelmäßig macht, da bekommt man eigentlich immer zu hören, naja, wir versuchen eben unseren Kunden den gleichen Preis zu garantieren, aber die Kosten sind gestiegen, die Rohstoffkosten sind gestiegen, mit Verweis natürlich jetzt nicht zuletzt auch auf diese letzten 2 Jahre oder vor allem jetzt dieses letzte halbe Jahr. Ist das tatsächlich so oder ist das manchmal auch eine Ausrede? Also in einigen Fällen ist es sicher berechtigt, in anderen Fällen dürfte das auch teilweise eine Ausrede sein. Gerade diese Frage der Verpackung, ja, und diese technischen Modalitäten der Verpackung, da gibt es dann schon, wenn man genauer nachfragt, der VKI macht das dann ja auch gelegentlich, gibt es dann schon teilweise recht skurrile Antworten. Also das ist tatsächlich so, dass hier manchmal, wenn nachgefragt wird oder genauer nachgeprüft wird, manche Dinge sich dann doch nicht als so nachvollziehbar erweisen. Wie viel Anteil daran hat denn auch der Handel? Also wir wissen ja, dass gewisse Produkte verhandelt werden in großen Konzernen. Es sind große Handelsunternehmen dahinter, die natürlich auch stark auf den Preis achten. Das heißt auch die Hersteller und die Lieferanten dementsprechend dazu, ja, wie soll ich sagen, knallhart mit ihnen verhandeln, was darf das Produkt am Ende im Laden kosten. Und auch hier sagen die Hersteller dann immer wieder, naja, den Preis am Ende im Laden macht ja der Handel, nicht wir. Die könnten ja, wenn sie wollten, das auch
günstiger angeben oder eben andere Preisgestaltung machen. Aber ist das jetzt ein Thema, das würden Sie eher bei den Herstellern einordnen, eher beim Handel oder sind da beide, haben da beide ihren Anteil daran? Also ich gehe jetzt mal schon davon aus, dass beide letztendlich profitieren und letztendlich die Konsumentin, der Konsument, der das Produkt kauft, auf jeden Fall halt derjenige oder diejenige ist, die quasi für diese Preissteigerungen aufzukommen hat. Ja. Wie das dann konkret zwischen Produktionsunternehmen, Hersteller und Handel aufgeteilt wird, das wird vermutlich in internen Verträgen schon festgelegt sein. Ich gehe jetzt halt einmal davon aus, ja, dass der Handel bestimmte Dinge eben abfangen möchte, weil der Handel ein Interesse hat, Produkte zu verkaufen. Ja. Aber in diesem Umfeld gibt es natürlich viele verschiedene Punkte, die man da berücksichtigen muss. Muss man im Einzelfall natürlich auch anschauen. Letztendlich wird für den Konsumenten, für die Konsumentin halt transparent, wenn sie das Preisschild anschaut und halt feststellt, wie wir es jetzt aktuell auch sehen, in aktuellen Umfragen der Arbeiterkammer und auch anderer Einrichtungen, dass die Preise halt in einem Bereich steigen, der durch erhöhte Produktionskosten oder ähnliche Dinge nicht ausreichend begründet werden kann. Jetzt gibt es eben auch das Thema des Packungsmogelns sozusagen. Das ist auch ein Thema, das jetzt nicht neu ist. Das hat jeder schon mal erlebt. Man kauft eine Packung Chips, die Packung hat eine gewisse Größe und da merkt man beim Aufmachen spätestens oder wenn man mal hingreift, da ist mehr Luft wie Inhalt in dieser Packung. Ich meine, die Unternehmen sichern sich natürlich rechtlich ab, das heißt, sie schreiben auch die Größen und die Inhalt immer sichtbar drauf, wenn man genau liest. Manchmal nicht allzu sichtbar in der Vorderseite, sondern irgendwo hinten im Kleingedruckten, aber es steht zumindest drauf. Das heißt, rechtlich wird es jetzt mal da eher schwierig sein bei vielen dieser Preiserhöhungen. Aber was macht denn das auch mit den Konsumenten, wenn man jetzt, wie gesagt, sieht, ich habe jetzt eine Packung und die besteht zur Hälfte aus Luft, würde ich jetzt meinen, bedeutet doch auch einen höheren logistischen Aufwand, bedeutet einen höheren Transport. Also in Summe muss es sich lohnen, sonst würden sie es nicht machen, aber in Summe ist es ein verbranntes Geld, weil ich dann natürlich mehr Lagerplatz brauche etc. pp., um am Ende weniger Produkt beim Konsumenten anzukommen. Es ist zweifellos so, dass diese Verpackungsmodalitäten immer wieder Gegenstand von Prüfungen sind. Die rechtlichen Möglichkeiten sind halt hier sehr beschränkt, ja, weil, wie Sie richtig sagen, wenn das ordnungsgemäß ausgewiesen ist, dann habe ich nur sehr beschränkte Möglichkeiten, hier rechtlich vorzugehen oder das rechtlich prüfen zu lassen. Und das Ganze basiert natürlich, wie gesagt, noch einmal auf dem Thema, wenn ich als Unternehmen solche Produkte herstelle und der Kunde so ein Produkt kauft und dieses Produkt öffnet und dann eben feststellt, dass der Inhalt weniger ist oder die Packung unglaublich groß erscheint, der Inhalt dagegen de facto sehr wenig ist, dann wird er halt unter Umständen dieses Produkt nicht mehr kaufen. Ja. Es ist natürlich schwierig darum, weil diese großen Hersteller, ja, die diese Produkte eben herstellen, natürlich eine größere Marktsteuerung haben. Aber für den einzelnen Konsumenten, wenn ich so ein Produkt kaufe, ja, dann überlege ich mir halt zweimal, ob ich das Produkt noch einmal kaufe. Das ist eine dauerhafte Geschichte, ja, weil die Menschen merken sich solche Dinge. Ja, und wenn das eine kleinere Anzahl an Menschen ist, macht es vermutlich wenig aus. Wenn das eine größere Anzahl von Menschen ist, dann wird das unter Umständen dann schon irgendwann einmal relevant. Inwieweit ist denn das auch ein Thema, sage ich jetzt mal, der Nachhaltigkeit? Das ist ein großes Thema, über das wir sprechen. Ist das noch nicht angekommen, beziehungsweise ist das vielleicht auch, oder wäre das ein Ansatzpunkt auch, um vielleicht ein bisschen mehr Druck auf die Politik, auf die Rechtsprechung zu machen, dass man sagt, wir können hier nochmal den Hebel ansetzen und dem entgegensteuern? Also das ist auf der einen Seite ganz klar, wenn ich derartige Großverpackungen nehme, ja, üblicherweise dann auch sehr viel Plastik enthalten, dass das aus ökologischer Sicht und allen damit zusammenhängenden Aspekten jetzt nicht unbedingt vorteilhaft ist. Andererseits gibt es auch Beispiele, dass Unternehmen scheinbar umweltfreundlichere Verpackungen verwenden, ja, wo man aber dann, wenn man es genau hinterfragt und genau prüft, feststellt, dass diese angeblich umweltfreundlichere Verpackung erstens möglicherweise einen geringeren Produktinhalt hat und zweitens, wenn man es dann sozusagen den ökologischen Fußabdruck nachverfolgt, feststellt, dass das gar nicht so nachhaltig ist. Und
Natürlich wird es hier möglicherweise auch in Zukunft ein Umdenken geben müssen und es kann nur auf politischer Ebene passieren, weil die rechtlichen Möglichkeiten in dem Bereich sind relativ eingeschränkt. Es gibt vereinzelt Fälle, bei denen man gegen Unternehmen vorgehen kann. Es gibt ein aktuelles Beispiel, wo der Verein für Konsumenteninformation, ein österreichisches Unternehmen, geklagt hat, weil eben in Bezug auf die Packungsgrößen hier sozusagen der Eindruck erweckt wurde, es wäre von einem Produkt gleich viel drin wie in einem anderen Packen von einem anderen Produkt. Aber das sind Einzelfälle. Das sind Einzelfälle. Und vor allem braucht es dafür auch natürlich einen gesetzlichen Rahmen und der fehlt im Moment. Das heißt also, dieser Appell an die Politik, nicht nur wegen der Nachhaltigkeit, sondern eben auch wegen der Täuschung, geht auf jeden Fall raus. Jetzt gibt es noch einen Punkt an dieser ganzen Geschichte, nämlich den, dass es in der Vergangenheit zumindest, wenn wir solche Fälle hatten, die teilweise auch in die Öffentlichkeit gekommen sind, dann waren das meistens, ich sage jetzt mal, große Konzerne, Markenprodukte, die da betroffen waren. Und Discountermarken, die Eigenmarken waren davon in der Vergangenheit zumindest eher weniger betroffen. Jetzt, was ich zuletzt gehört habe, ist, dass es jetzt offensichtlich auch in den Discountern angekommen ist. Das heißt, dass diese vermeintlichen günstigen Eigenmarken mit der gleichen Vorgehensweise arbeiten und was wir jetzt im Vorgespräch noch kurz gesprochen haben, dass es teilweise zumindest den Eindruck gibt, das wollen wir jetzt natürlich niemandem unterstellen, aber zumindest die ersten Rückmeldungen dazu gibt, offensichtlich, dass hier auch eine künstliche Verknappung sozusagen hergestellt wird im Handel. Haben Sie dazu auch schon Meldungen bekommen? Also, dass sich diese Erhöhungen durchziehen, auch bei den Discountern, das kann man natürlich aus den aktuellen Studien auch ablesen. Man sieht das auch auf Basis dieser Monitoring-Studien, die wir auf Bundesebene betreiben. Was tatsächlich ein Thema ist, das war jetzt in den letzten Wochen schon in einigen Rückmeldungen, dass Produkte, und zwar nicht nur bei den Discountern, sondern auch bei den sozusagen großen Handelsketten, die jetzt nicht in dem Segment tätig sind, dass bestimmte Produkte nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Und da haben wir dann wieder das Problem, dass ein Verbraucher, eine Verbraucherin, die in den Supermarkt geht und möglicherweise nach einem günstigen Produkt Ausschau hält, dieses Produkt dort nicht findet. Aus welchen Gründen auch immer. Und dadurch auch quasi gezwungen ist, ein teureres Produkt zu kaufen. Also das ist schon auch den Rückmeldungen der Konsumentinnen und Konsumenten in Vorarlberg ersichtlich, dass das ein Thema ist. Und hier kommt auch dieser Aspekt noch einmal zum Tragen, dass diese Teuerungen oder dieser Zwang, ein teures Produkt zu kaufen, für Menschen mit niedrigerem Einkommen natürlich eine erheblich größere Belastung darstellen als für Menschen, die über ein ausreichendes oder gutes Einkommen verfügen. Und diese Rückmeldungen bekommen wir schon, dass sozusagen bestimmte Produkte, Eigenmarken eingeschränkt, nicht oder nur verzögert verfügbar sind. Jetzt haben wir vorgehört, wie gesagt, rechtlich ist das eine ganz, ganz schwierige Situation, dagegen vorzugehen. Aber gibt es klare Fälle, wo man sagen kann, da liegt eine Täuschung im Sinne einer Kundentäuschung vor, die dann auch justiziabel oder unter Umständen eben auch marktrechtlich bewertet werden kann. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ich habe von einer deutschen Influencerin gesehen, die kauft seit Jahr und Tag dasselbe Klopapier. Ein Thema, das wir seit Corona natürlich groß kennen. Und 200 Blatt, dreilagig, wunderbar, ist nach wie vor 200 Blatt dreilagig. Und dann hat sie diese beiden Klorollen, da gibt es ein Video, ein wunderbares Social-Media-Video dazu, stellt diese beiden Klorollen nebeneinander und die neu gekaufte ist deutlich dünner wie die alte. Obwohl, wie gesagt, 200 Blatt, dreilagig müsste dasselbe sein. Wenn man jetzt die Blätter abreißt vom Klopapier, sieht man, dass die neue Rolle einfach um 2 cm oder 1,5 cm kürzer ist. Das heißt, das Blatt Anzahl ist zwar gleich, aber das Blatt wurde gekürzt. Ist das nicht schon ein Fall, wo ich sagen muss, naja, das geht fast zu weit? Oder, klar, das war in Deutschland, ist eine andere rechtliche Einschätzung, ist immer schwierig, aber was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie sowas als in der Konsumentenberatung bekommen? Also wir haben in Österreich ein Instrument, nämlich das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das UWG. Und in diesem UWG sind verschiedene Tatbestände angeführt. Ein Tatbestand oder sozusagen ein Thema, das dort eben umfasst ist Täuschung, wenn man Kunden über bestimmte Dinge hinwegtäuscht. Nun ist dieses UWG
in solchen Fällen und Umständen anwendbar. Aber es kommt natürlich immer im Einzelfall darauf an und das UWG gibt hier schon Möglichkeiten, aber die Möglichkeiten sind, sage ich jetzt mal, doch in gewisser Weise eingeschränkt. Ja, dann gäbe es noch das Preisgesetz quasi, ja, das aber ein sehr breiter Rahmen ist und der in dem Fall nicht die Preise an sich regelt, sondern nur sozusagen den generellen Umfang berührt. Aber es gibt sozusagen durchaus, wenn man im Einzelfall das hernehmen würde und sagt, man findet jemand, der möglicherweise hier engagiert eingreift und sagt, das schaue ich mir an, ja, und ich versuche das nach den Gesichtspunkten des UWG zu prüfen, dann besteht unter Umständen schon Möglichkeit, dass man hier was durchsetzen kann. Ja? Also das UWG, das wir in Österreich haben, bietet eingeschränkt, aber doch Möglichkeiten, in solchen Fällen zumindest einmal eine Prüfung einzuleiten. Kommen wir, sind schon fast am Ende der Zeit, aber kommen wir jetzt natürlich zu dem, was kann denn der Konsument tun? Was würden Sie ihm auch empfehlen? Das heißt, wir haben gehört, also die rechtlichen Möglichkeiten sind beschränkt, aber natürlich kann das jeder und jeder von uns oder jede und jeder von uns beim täglichen Einkauf selbst ein bisschen beeinflussen. Was sind vielleicht so 3, 4 Tipps, die Sie sagen würden, darauf sollten wir jetzt beim Einkauf vielleicht verstärkt schauen und darauf achten? Wo sind diese Stolpersteine sozusagen auch beim Einkauf? Also da gibt es natürlich sehr viele Dinge. Ein Punkt ist zum Beispiel den Kilo- oder Literpreis zu vergleichen von Produkten. Also den Grundpreis, der auch ausgewiesen sein muss. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt, ein Angebot ist nicht immer ein Angebot. Ja, also das sollte man auch vielleicht ein bisschen prüfen und überlegen, ist das tatsächlich ein derart Schnäppchen, ja, das man jetzt unbedingt erwerben muss. Dann ein Punkt, der auch sinnvoll ist, man sollte planen. Man sollte überlegen, was brauche ich. Man sollte eine Einkaufsliste machen, wenn man in den Supermarkt geht oder in den Drogeriemarkt. Dann neigt man nicht zu diesen Spontankäufen. Und vielleicht ein letzter Punkt, weil wir gerade vorher das Thema Nachhaltigkeit angesprochen haben. Es gibt mittlerweile Apps, ja, wie Too Good To Go zum Beispiel, wo sich jetzt jemand, der vielleicht nicht diese finanziellen Möglichkeiten hat, durchaus Produkte auch sichern kann, wo man sich das runterladen kann und vielleicht dann doch günstiger Produkte kaufen kann. Also es gibt schon Möglichkeiten, man kann da auch selber auch ein bisschen drauf schauen, als Konsument, als Konsumentin. In der Praxis ist es oft schwierig, weil ich habe nur eine beschränkte Zeit zum Einkauf, ja, und so. Schnell nach der Arbeit noch, ja. Genau. Aber ich kann natürlich gewisse Dinge schon überlegen, ich kann gewisse Dinge planen und ich kann auch überlegen, brauche ich jetzt dieses Produkt XY unbedingt oder brauche ich es nicht? Und nur weil Aktion draufsteht, heißt es nicht immer automatisch, dass es für mich dann einen Mehrwert bringt. Das heißt, mit offenen Augen einkaufen gehen und vorbereitet kann nie schaden. Herr Valandro, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Ich nehme an, wenn man Fragen hat, natürlich kann man sich jederzeit an den Arbeiterkammer Konsumentenschutz wenden. Allerdings glaube ich, man braucht auch ein bisschen Geduld momentan. Ja, man kann sich sehr gerne an uns wenden. Es ist im Moment wie in anderen Unternehmen auch bei uns natürlich so, dass einige Kolleginnen und Kollegen im Urlaub sind. Aber wir versuchen jede Anfrage so rasch wie möglich zu beantworten und darf mich auch für die Einladung bedanken. Dankeschön, alles Gute. Danke. Und bei uns geht es jetzt weiter, ja, rockig würde ich sagen, punkrockig, um es genau zu sagen. Mein Kollege Joachim Mangard hat die US-Punkrock-Legenden von Anti-Flag aus Pittsburgh im Vorfeld ihres heute stattfindenden Konzerts im Conrad Sohm getroffen und hat mit ihnen gesprochen über Musik, Politik und natürlich auch auf Österreich bezogen. Kann ein Punkrocker bei uns jetzt Marco Pogo Bundespräsident werden? Was Sie davon halten, was Sie zu sagen hatten, dazu hat er sich im Vorfeld getroffen, wie gesagt, und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen, liebes Vorarlberg Live-Publikum. Wir sitzen hier im Conrad Sohm, wo heute Abend die US-amerikanische Punkrock-Band Anti-Flag ihren Auftritt feiern wird. Herzlich willkommen. Nice to meet you, Justin and Chris. Yeah, great to meet you too. Absolutely. Perhaps first question. You've been touring around Europe. What means the comeback on live stages for you personally after lockdowns and pandemic? Feels great. I mean, every show feels like a celebration. Every show feels like a party. And also, you know, with our band, we started the band to start a community. You know, it wasn't just about playing music, even though we're very passionate about playing music too. And, you know, shows are a place where you build that community, and it's where you remind people that care about more than just themselves. People care about the planet, care about making the world a better place.
it's an opportunity to remind them that they're not alone. And it's an opportunity to remind ourselves that we're not alone. So it's just felt great getting back out and playing those shows and making those connections. Perhaps, Chris, was it sort of a strange feeling when you came back in front of a lot of people? No. It was a far greater strange feeling to be at home, because this is the thing we've been doing our whole lives. So playing a show and doing the show, communicating with an audience, expressing the frustrations of all of the things that have happened, the chances that we had for humanity to come together through the pandemic, only to see greater disparity in wealth between those that have and those that have not. Those things were really frustrating for us to see, especially where we're from, the police killing in Minneapolis, and the Black Lives Matter movement really gained steam, and then us not being able to perform and hold shows where we communicate our frustrations about these things. That was strange. So yeah, I mean, I've been in the band for 25 years. The band's been together for 28 years, 29 years actually now. We've never taken that much time off in our history, so that was strange. So all the other stuff, you know, coming back, like, we make mistakes. We are human. Our band is real. So that part, being uncomfortable, that part's nothing new to us. The part that was new was really feeling isolated and feeling separated from that community. You're talking about history. You've been together a very long time. How would you say, what has changed since the beginning, perhaps also in the punk rock movement and in the culture? I think a lot has changed, yeah. Yeah, definitely. I mean, I think that actually, you know, there is a pretty solid understanding of what this community is about at this point. I mean, when we started and we were like young kids in our scene in Pittsburgh, like, there were like Nazis in the punk scene, you know? That doesn't exist anymore. Like, we drove that out, you know, because we didn't want that fucking bullshit in our scene. We wanted a scene based on equality and respect, and people taking care of one another and working to make the world a better place. And so, you know, now you go to a punk show, like, that's pretty understood. And I think that has a lot to do with, like, the last generation of bands that kind of set a standard and said, hey, this is what this is about. And if you don't believe in that, you're not welcome here. Yeah. And that was really important. And I think that it's important now. We see this rise of a neo-fascism around the world. I think it's more than ever important to stand up and make that statement and let that be known, you know, what we stand for in the world that we're fighting for. And I think on a superficial level, a lot has changed because of the internet. You know, we were talking about this just last night because we're releasing new music, and someone asked us, is it harder to perform new music now because, you know, you've got this catalog of songs that people want to hear, and then you play a new song for them, and does it kill the vibe of the show? And honestly, I mean, when we first started touring, there was no internet, so you needed people to actually own a physical copy of your album to know what your band sounded like and what your songs were. So we've been playing songs for people that don't know what they are for a really long time. We've had a lot of practice in that. For a lot of people in newer bands that maybe have one album that they streamed on the internet and then the next album is coming out, I'm sure that's an uncomfortable experience for them. But because we had to travel all over the globe, hoping that there was a record store in that city that sold our record, having the internet now, I mean, people have access to our ideas and our art instantaneously. So that's a big difference from where we started to where we are now. You said it. You just released 3 new songs, or two new songs. 2020 Vision was your latest album. Will you come back to studio, and what can we expect? More to come? Yeah, so the first 2 songs we released are from an album that will come out January 6th. I think with Rise Against was also... Yeah, so the newest song has Tim from Rise Against and Brian from Bad Religion on it. Actually,
I believe 7 of the 11 songs on the album have some friends of ours from other bands on them, and that was really important to us. I mean, we didn't want to write an album during the pandemic, during the lockdown, because we felt that it would be documenting a period in our time that was very antithetical to what the band is about. We wanted to be able to have the ability to share the ideas with people in a room, and if we were holding on to them ourselves and we only made the record ourselves, that's not what Anti-Flag is about. So yeah, like when you have a guest come in, again, that's showing the community of the entire community. It's not just about the 4 of us in our band. It's about much more, and the people who are guests on it, they're cut from the same cloth as us, you know. And I think it's an opportunity when you have a guest like that to express that, you know, to a large audience. Yeah. So you know, when we were writing this album, it was feeling very collaborative, and we had this idea that we were going to slowly release music, but release it sooner than usual, because usually you finish an album and you sit on it for about 6 months to a year, and then you release 2 songs, and then the 3rd month the album is out. We're doing it backwards. We finished the album in May, at the end of May, and July we released the first song, and we're going to essentially release a song a month until it comes out in January. And that's kind of a knee-jerk reaction to the pandemic and the last album, 2020 Vision. It came out in January. We played like 20 shows on it, and then we were locked down for 2 years. So to kind of protect us from that and to try something different, we're releasing music faster and trying to share these ideas when the opportunity's in front of us. One thing, Rage Against the Machine has just cancelled the European tour, and I think you're also in close contact. Tom Morello played a big part in your band documentary. Are you still in contact with your former fellows? How strong is that connection? Yeah, talked to Tom just the other day. I sent him the album. He's one of the few people that have it in the world. Yeah, I mean, I think they're really disappointed. But Zach's injury is real, you know, and health has to come first. Yeah. And you know, it's funny because when we played with Rage Against the Machine on their first reunion. Yeah, I was there. Berlin Spandau, Zitadelle. And yeah, and so you know, we played with them even before that, but that was their first European show. Yeah. But my point was just that the band broke up in 1999. We did a handful of shows with them in 1999. I think we played like 12 shows with them. Then they broke up for almost 10 years, you know. People had to wait a long time to hear those songs, and then Anti-Flag had to play. So they had to wait 10 years and 40 minutes. and we survived that. And so I thought, you know, if we can do this, we can do anything. And I often think about that in regards to what's going on now, where it's like, look, I mean, we don't know when. There's such a special band. There's such a powerful band. Obviously, Zach's got this injury, it's real, but when they come back, it will be worth it because they are that important and they're that powerful. And so I just hope that, now, because things are delayed, we'll get to see them. We didn't get to see them at all this year because we were on the road. Yeah. So. Yeah, they have a way of making it exciting, I'll tell you, man. It's just like, make people wait, you know, and it makes it even more special, which is cool. Yeah. Something that's similar to Rage Against the Machine, you're famous for political message in your music. Some critics say music has to be separated from politics. How do you handle this? I think those people haven't been listening to music. I think that most, if not all, great art is political in some nature because it is caring, it's coming from an empathetical point of view. I think that the most important songs and artists in our lifetime have had these stances where they draw a line and say, these are the things that I believe in. These are the reasons why we should care more about those that are suffering and care less about those superficial things. So, you know, I would make an argument that "Don't Step on My Blue Suede Shoes" is a political song. So you can trace it back to however you want to, but ultimately,
I think that all art is challenging the status quo in some way. Yeah, and artists have to do what artists want to do. It doesn't matter what someone thinks of what you do. You should just, if you believe in it, you should fucking do it. And be damn the critics, and maybe it will connect with people, and maybe it won't. But it's important to be who you are. So that's ultimately the bottom line. Yeah, I mean, I look, there's a pop music catalog and a jukebox full of songs that are telling you you're not good enough, and they're telling you that you should feel a certain way. And I'm not interested in that. I'm interested in songs that tell us that our world can be different. I'm interested in art. I'm gravitated towards art that tells us our world can be different. And you know, whether or not someone likes it or doesn't like it, that part's out of our control. So the only thing that we can control are the chords that we create, the melodies that we create, the way we distribute it to the world. That's in our power. How people receive it from there on out, that's none of our concern, because we can't do anything about it. Also, there is room for everything. You know, I mean, there's room for love songs. There's room for angry songs. I mean, and love is the most political thing that there is. Sure. Yeah. So it's, you know, people get hung up on that idea of it has to be one way. I just think that that's just really a narrow-minded way of living. The pandemic changed nearly the whole world. Also the United States. Just before, there was another disease in the United States called the former US president, who's also in the headlines nominating right now. How do you think has Donald Trump changed the USA? Oh, he's made it okay for bigots to come out of, you know, from underneath their rocks. You know, I mean, he's mainstreamed hatred, and you know, he's also mainstreamed the idea that political violence is okay, and you know, those are all extremely dangerous things, and that's why it's really important right now to stand up and be counted right now, and to let your voice be heard, because if we do not, those people will win, because they will intimidate people into believing that they're alone, and people think that their voice doesn't matter, their vote doesn't matter, that what they believe in doesn't matter. So it's important, if you are anti-racist and anti-sexist and anti-homophobic and anti-transphobic, it's important if you believe that we have to work right now to save our planet. You know, all of those things, that we have to fight against this historic wealth gap. I mean, Trump mainlined a wealth gap that was already, you know, out of control. And he gave an incredible tax cut to the wealthy. That is just, you know, and held up this idea that wealthy people deserve everything. And so if you stand against those ideas, it's important right now to stand up and be counted. And Trump is still very dangerous. There's a very good chance that he will be able to run for president again. I think it's very likely. And you know, that we're at a really pivotal moment in our history as a nation, and I think as a country, because neo-fascism is a worldwide movement, and he is the face of it. There's just no doubt about that. So it's important as Americans, especially, that we stand up and make our voices heard. Yeah, I mean, he's empowering that sector of false populism that is essentially just the elites and corporatism. He's empowering them around the world. So I think that America was always a dark and violent place. I mean, it's born out of that violence. And so I think that what he's been able to do is to tap into the infrastructures and exacerbate them and use those dog whistles that Justin's talking about to really mobilize an army of white Christian ultra-nationalist extremists to essentially hijack the politics of America. They were already kind of running it behind closed doors, and now they're just out in the open. And so it's a very scary moment.
I think that you know, I'm not sure which way it's going to go. I have a lot more hope coming out of this summer, where we were able to travel again and able to meet people and able to have conversations with people who feel the same way that we do and are as worried and as willing to fight as we are. Yeah, a lot of motivated people right now, and that's important to see, because when you see people who are motivated to fight neo-fascism, you get motivated, and so that's where I think like a show is important, even if you're like, you know, some people are like, you're preaching to the converted. Like, no, actually, this is a chance for people to come together to remind each other that there's people who will have their back. That's really important. A few years ago, you were also taking part in the student riots in Austria, in the Audimax. Were they riots? Sort of a protest, yeah, sort of protest. When we were there, yeah. And right now, we also have a campaign for the presidency of Austria, and one of the candidates is Marco Pogo. He's the singer of the most famous Austrian punk rock band Turbo Beer, and he's made a lot of headlines right now, and he's also a doctor, and he's also running a beer imperia, and he's very competitive. And what do you think? How about a punk rocker in the role of a president? As long as it's not one of us, we're okay with it. I'm sure that it'll do great. Amen. Amen. Yeah. Unfortunately, we don't know too much about him, but he sounds very interesting. Sounds cool. Yeah. Okay. Yeah. But yeah, don't want to say too much because we don't know. But again, neither of us should be president of Austria or anywhere. We shouldn't be the president of anti-flag. No, we're not advocating for any of that. Yeah. So another question, what would you change if you were in charge? Or if you rule the USA? For me, it's very simple. I think that the moment we can remove corporate influence and money from American politics, our world will be very different. So I think that it's a realistic starting place. Yeah, it really is. You don't have to change too much, but if you make it illegal for the corporations to lobby and pay for politicians, if you overturn Citizens United, if you do these things that take that corporate influence out of American politics, then you'll have people running for office who actually care and want to spend tax dollars on fixing roads and bridges and things like that, and not attacking. The most vulnerable, exactly, which is usually the poor and immigrants. Yeah. And ultimately, like with American politics, just because of corporate money that's allowed to come in and get behind a candidate, you have to have millions of dollars quite often. Yeah, you have to just to $2 run $2 million to be president. Well, yeah, and right there, and just for a small local office, you probably have to have $1 million to run. There's no way that the average citizen is. I mean, it's possible, but it's almost impossible for the average citizen who just wants to make a positive change in their community to step up to that platform, because they just don't have that kind of money behind. And usually when you have a grassroots candidate, they are more socialist in their viewpoint. And you have a Democratic Party that will spend millions of dollars to run a different Democrat against that person and convolute the issues so that people don't know who to vote for, and it kind of splits that party up. And that's what's been giving the right such a rise in American politics, is you've got corporate Democrats, and then you have Democrats who are maybe more democratic socialists running, and it's very difficult to get anything done at this moment. As US citizens, what sort of picture do you have from Europe? Well, right now it's a great place. I mean, right now it looks better than ever because America is bleak. Yeah. Yeah, I mean, there's obviously a lot of problems here. I mean, we talk to a lot of people, and people talk to us about the issues that are important to them. So it's not perfect here. When you compare Europe, though, to say the gun violence in America, or the issue of the fact that healthcare is not guaranteed, that a lack of healthcare is actually a huge problem for a lot of people. And also, getting sick can bankrupt you.
Yeah. You know? I mean, we had a friend tell us the other day about his son getting a new job, and he said, "My son got a great job. It's got great health care." That's the definition of a great job, not he got a great job, he gets to do what he wants to do, or he's following his dream. It's he doesn't have to pay $50,000 out of his pocket every year for health care. Like, that's insane. On those surface levels, it's far more appealing than what we're dealing with. But I feel like we're on the last dying breaths of that system in America, which is why they're so violent in their holding on to it, because they can see that this system can't sustain in America, and people need, the pandemic showed that people need health care. The questions that the right wing was asking, why do I have to pay for insulin for my diabetes, but I don't have to pay for the vaccine? That's a great question. You shouldn't have to pay for either, not painting the vaccine as the problem. So I think that there's a lot of reasons why, as we tour through Europe now, at the height of the gun lobby holding power over American politics, you don't walk into the stores here and wonder where the exit is because someone's going to start shooting the place. You do that when you go into the grocery store in America, and that's a sad world to live in. Yeah, and so the contrasts are just, we're just, as Americans being here, we're seeing these contrasts, and it's wild. It's really an eye-opener, yeah. So let's change to a good topic. The sound check is starting already. What can the audience expect of your upcoming show tonight at the Conrad Sohm? We're tired. We're just gonna suck. I actually brought a film projector and a footage of us playing a good show. We're just gonna play that. Yo, watch this. Peace. No, honestly, that has been the incredible thing, is that we are at 8.5 weeks of tour, 63 days. And making up like shows from 2 years ago. Like yesterday's show was booked like about 3 years ago. So just great to finally play it. Exactly. So there's a lot of energy in the room, and there's a lot of energy from us. We're really grateful to be back on stage again. Like I said, that's the place that we feel most comfortable in the world. So and the shows are a party. Like people, they're a celebration, every one of them. And our shows, honestly, like the most important thing for us is that everybody has an equal opportunity to have a good time. The people are looking out for each other and watching out for each other. We're looking out in the crowd, making sure everybody's okay. And it's just it's a party. Yeah, I mean, that's what we're after. There are far more places in this world where you're told what you can and cannot do. The show for this few hours is a place where people are actually free to be themselves. And that's a unique opportunity in 2022. It's the main goal of any anti-flag show, is allow people that freedom to feel comfortable in their own skin. No one's telling you that the pants you're wearing aren't cool enough, or you've got zits on your face so no one's going to love you, or whatever. For a few hours, all of that stuff that makes us feel at odds with each other and oftentimes at odds with ourselves, that's gone. And it's a very liberating experience, and there's a lot of power in that liberation, and hopefully people can then internalize that power in ways to create spaces like this outside of the show, where they go to school, where they work, the dinner table with mom and dad. You can change the world that way. It's not necessarily the song that does it, it's the people that do it. And hopefully the people that come here get inspired to do that work, because they inspire us to do that work. So thank you very much. Really looking forward to the show tonight. Should be a great video. Oh yes. So, und vielleicht noch damit zurück. Es gibt noch Restkarten, also das waren Justin und Chris von Anti-Flag. Heute Abend im Conrad Sohm. Gibt noch Tickets. Klare Empfehlung. Ja, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Wie gesagt, Anti-Flag heute um 19 Uhr im Conrad Sohm geht's los. Gibt noch Karten für alle, die auf Rock und Live-Musik stehen, und für alle anderen natürlich auch einen schönen Abend, und wenn Sie mögen, gerne morgen wieder 17 Uhr, VOL.AT, VN.AT und Ländle TV. Bis dahin, machen Sie es gut.